Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudírayet. Nashtaprayeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Krishne Swadhamo Pagate Dharmajnanadibhis saha Kalau Nashami Pranarko Dhunoditaha. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, text number 12. Srimad Bhagavatam, Skandam 3, Adhyayam 25, Padam 12. And this is the continuation of Devahuti inquiring from her son Kapila Dev, the personality of Godhead. Annai Devahuti, தன்னுடைய மகனான கபில தேவரிடம் ஆன்மீக விஷயங்களை குறித்து கேள்வி கேட்கக்கூடிய பகுதி தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Maitreya uvacha iti swamaturninavadyamipsitam nishamya pungsam apavargavardhanam dhyabhinandyatmavatam satam gatir babhasha ishat smita shobhitananaham. Udhartu Kurulari by His Divine Grace Yeshi Bhakti Govinda Swami Srila Prabhupada ki jai. மைத்ரேயர் கூறினார், தெய்வீக உணர்வுகளுக்கான அவர் அன்னையின் மாசற்ற ஆசையை கேட்ட பிறகு பகவான் அவள் வினைவதற்காக தனக்குள்ளேயே அவளுக்கு நன்றி தெரிவித்தார். இவ்வாறு அவர் புன்னகை தவிழும் முகத்துடன் தன்னை உணர்தலில் ஆர்வமுடைய ஆன்மீகவாதிகளின் பாதையை விளக்கினார். பொருளுரை: தேவகுதி தனது உலகப்பற்றின் குற்றத்தை புரிந்து ஒப்புக்கொண்டு விடுதலை பெறும் ஆசையால் இறைவனை சரணடைந்தாள். அவள் பகவான் கபிலரிடம் கேட்ட கேள்விகள் ஜட உலக கட்டிலிருந்து வீடு பேறு பெற உண்மையில் முயலுபவர்க்கும் மனித வாழ்வின் முழுமையான நிலையை அடைய முயலுபவர்க்கும் ஆர்வத்தை தருவனமாகும். ஒருவர் தன் ஆன்மீக வாழ்வை அல்லது ஆதார நிலையை புரிந்து கொள்வதில் ஆர்வமாய் இருந்தால் அன்றி, அவர் உலக வாழ்வின் வசதி குறைவை உணர்ந்தால் அன்றி, அவருடைய வாழ்வின் மனித வடிவம் பாழாகிறது. வாழ்வின் இந்த ஆன்மீகமான தேவைகளை கவனிக்காமல் ஒரு விலங்கு போல உண்பதிலும் உறங்குவதிலும் அச்சப்படுவதிலும் உணர்வதிலும் ஈடுபடுபவர் தன் வாழ்வை பாழாக்கியவராவார். பகவான் கபிலர் அவருடைய அன்னையின் கேள்விகளால் மிகவும் திருப்தி அடைந்தார். ஏனென்றால் அதற்குரிய பதில்கள் அனைத்தும் ஒருவரின் ஜட உலக இருப்பின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையை விட்டு வீடு பேறு பெறும் ஆசையை தூண்டுகின்றன. அத்தகைய கேள்விகள் அபவர்க்க வர்த்தனம் எனப்படுகின்றன. உண்மையான ஆன்மீக ஆர்வம் உடையவர்கள் சத் அல்லது பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். சதாம் பிரசங்கார். சத் என்றால் நிலைத்து நிற்கக்கூடியது என்று பொருள். அசத் என்றால் நிலைத்து நிற்காதது என்று பொருள். ஒருவர் ஆன்மீக படித்தரத்தில் அமைந்தால் அன்றி அவர் சத் ஆக மாட்டார், அவர் அசத் ஆவார். அசத் நிலைத்து நில்லாத தளத்தில் இருக்கிறார். ஆனால் ஆன்மீக தளத்தில் நிற்கும் யாரும் நிலைத்து நிற்பர். ஆத்மாவாக எல்லோரும் நிலைத்து நிச்சயமாக இருக்கின்றனர். ஆனால் அசத் ஜட உலகை இருப்பிடமாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். அதனால் அவர் கவலையில் மூழ்கியுள்ளார். அசத் கிரகான் பொருளை அனுபவிக்கும் போலியான எண்ணமுடைய ஆத்மாவின் மாறுபாடான நிலை ஆத்மா அசத்தாக இருப்பதற்கு காரணம் ஆகும். உண்மையில் ஆத்மா அசத் அல்ல. ஒருவர் இந்த உண்மையை உணர்ந்து கிருஷ்ணர் பற்றிய உணர்வை கொண்டவுடன் அவர் சத் ஆகிறார். சதாம் கதிகி. நித்தியமானதான பாதை. வீடு பேறு பெற விரும்புபவர்களுக்கு ஆர்வத்தை தருவது. பகவான் கபிலர் அந்த வழிமுறைகளை குறித்து பேச ஆரம்பித்தார். ஓம் ஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஜ்ஞானஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோः ஸ்ரீயுதபரகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகநிர்குணாதன் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சஹிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம்
Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Madgavira Pi Gopala Svi Kuryat Kripaya Yadi Tadaivasam Bhayaha Pitva Krishye Ustat Priyajanaha Iti Swamatur Niravadyam Ipsitam Nishamya Pungsam Avavarga Vardhanam Dhiyabhinandyatmavatam Satam Gatir Babhasha Ishat Smita Shobhita Ananaha. Lord Kapila Dev, it's described that his face was beautified or shining by a gentle smile. பகவான் கபிலதேவருடைய முகமானது பிரகாசமானது அல்லது ரொம்ப அழகானது அவருடைய புன்முறுவலால். Why was he smiling? எதுக்காக அவர் புன்முறுவல் செய்தார்? This is the mystery. Srila Prabhupada only says in his translation. அவருடைய புன்முறுவலுக்கான அர்த்தம் தெரியல, ஆனா பிரபுபாதர் அதை மொழிபெயர்ப்பில் விளக்குறார். He only says that his face was smiling. சொல்றது அவருடைய முகமானது புன்னகை தவழ்ந்தது. Oh, Jiva Goswami, I think it was Jiva Goswami, in his commentary here, he says, the Lord is smiling because Pungsam Sadharananam Evapavargavarthanam Asye Tumad Bhaktyakhyam Paramam Sukham Apidasyamiti. I don't just give to anybody and everybody the process for hearing, the hearing process by which we attain liberation. So Jiva Goswami சொல்றார், எதற்காக பகவான் புன்முறுவல் செய்தார் அப்படிங்கிறத. புங்சாம் அபவர்க்க வர்த்தனம், நான் எல்லோருக்கும் இந்த முக்தி அடையக்கூடிய வழியை போய் கற்பிப்பது கிடையாது. In fact, he does give this process to everyone. That's what it means, actually. ஆனா உண்மையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் முக்தி அடைவதற்கான வழியை கொடுக்கறதுக்காக தான் அவர் செய்திருக்கிறார். முக்தி அடைவதற்கான வழி மட்டுமல்ல, அவர் பக்தியும் சேர்த்து கொடுக்கிறார். அவருக்கு பகவானுக்கு அவருக்கே எப்படி பக்தி தொண்டு செய்வதுங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்கிறார். He has done this many times. பலமுறை பகவான் செய்திருக்கிறார். And now he sees that his mother has come to the point of being materially exhausted and also very eager for liberation. Therefore, he's smiling. So, அவங்களுடைய அன்னை சொல்றாங்க, நான் பௌதிகமாக களைப்படைந்து விட்டேன், எனக்கு முக்தி வேண்டும் அப்படின்னு பகவான் புன்முறுவல் செய்கிறார். Iti smita tatparyam, Jiva Goswami says. This is the purport of his smiling. So, அவர் புன்முறுவல் கொடுத்ததுக்கு இதுதான் உள்ள அர்த்தம். Or another idea is that for them also, bhakti yoga is known as apavarga. இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, அபவர்க்கம் என்றால் பக்தி யோகத்தையும் அபவர்க்கம் என்று சொல்லலாம். From which the goal of the devotees is attained through their association. So பக்தருடைய குறிக்கோளானது பக்தருடைய சங்கத்தின் மூலமாக இது கிடைக்குது. In other words, bhakti yoga is automatically the path. You will get automatic liberation by performing bhakti. This is the idea. இன்னொரு வழியா சொல்லணும்னா, பக்தி யோகத்தை நீங்க பக்தி யோகத்தில் ஈடுபட்டால் தானாகவே உங்களுக்கு முக்தி கிடைத்து விடுகிறது. And what is the goal of the devotees? Satam gatihi. So பக்தருடைய குறிக்கோள் நோக்கம் என்ன? சதாம் கதி. That is Krishna. Krishna தான். And how do we get that satam gati? How do we get that gati? Through the association of devotees. எப்படி சதாம் கதி, எப்படி அந்த நோக்கம் நமக்கு கிடைக்கும், எப்படி கிருஷ்ண கிடைப்பார்? பக்தருடைய சங்கத்தை கிடைப்பார். So these are the two interpretations that Jiva Goswami gives. Jiva Goswami இந்த இரண்டு விளக்கங்களை கொடுக்கிறார்.
Kimutasyaha swamaturiti. So what to speak of his mother? If he's giving the same thing that he's given to so many people and so many devotees throughout all time and throughout all universes, it's ironic he thinks that he's going to give this to his own mother. So அவர் பகவான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பல பக்தர்களுக்கு பல பேருக்கு இந்த விஷயத்தை வழங்கியிருக்கிறார். அப்படி இருக்கும்போது தன்னுடைய சொந்த தாய்க்கு அது கொடுக்கிறாரு அப்படிங்கறத நினைக்கும் போது அவருக்கு வந்து புன்முறுவல் வருது. Vishwanath Chakravarti Thakur, he says, Apavargavardhanam means increasing liberation or cutting out material life. Apavargavardhanam அப்படின்னா பக்தி தொண்டு அதிகரிப்பது அல்லது இந்த பௌதிக வாழ்க்கையை வெட்டி விடுவது. Now in the verse we also have the word Atmavatam, Atmavatam, among those who possess themselves. Atmavatam அப்படின்னு சொல்லுது யார் வந்து தன்னை உணர்வில் ஆர்வம் கொண்டிருக்கிறார்களோ. But Atma can mean many things. ஆத்மா அப்படின்னா பல ஆத்மாவுக்கு பல விஷயங்கள் அர்த்தங்கள் இருக்கு. Sometimes Atma even refers to the Supreme Lord. சில நேரங்களில் ஆத்மா வந்து முழுமுதற் கடவுளை குறிக்கும். Just like we say Paramatma. பரமாத்மான்னு சொல்றோம். So Vishwanath Chakravarti Thakur says Atmavata means those who take Lord Kapila as the object of their service. So Atmavatam அப்படிங்கறது என்ன சொல்றோம்னா யார் வந்து பகவான் கபிலதேவரை தன்னுடைய பக்தி தொண்டு புரிவதற்கு சேவையை பெறுவதற்கான பகவானாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். And of course we've described already Satam means of the devotees. Satam அப்படின்னா பக்தர்கள் அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். So Kapila Dev smiled. You're the mother of me, the supreme personality of Godhead. How can you be in Maya? அப்ப கபிலர் சொல்றார் நீ என்னுடைய தாயார், நான் பகவான் மூலமுதற் கடவுள், என்னுடைய தாயார் நீங்க எப்படி மாயையில இருக்க முடியும்? But anyway, I will teach you something just to deliver the common people through teaching you. So எனவே நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு இந்த பக்தி தொண்டின விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். அதன் மூலமாக உங்கள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு இந்த விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுப்பதற்காக. In other words, his idea is that the mother-in-law teaches the daughter-in-law by teaching her own daughter. மாமியார் வந்து தன்னுடைய மருமகளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதற்காக தன்னுடைய மகள் மூலமாக மருமகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறாங்க. And we see this again and again throughout the Shastras. Just like Arjuna in Bhagavad Gita, he wasn't really in Maya. இதை நம்ம சாஸ்திரங்களை பலமுறை பார்த்திருக்கிறோம். அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதை பகவான் உபதேசிக்கிறார். அர்ஜுனன் உண்மையிலேயே வந்து மாயையில கிடையாது. Parikshit Maharaj was not really worried about his impending death within a week. Parikshit Maharaj வந்து அவருக்கு காத்திருக்கக்கூடிய அந்த மரணத்தை பார்த்து அவருக்கு வந்து கவலை கிடையாது. அவர் வந்து கவலைப்படல. If you catch a fever, if you have a fever and go to the doctor and he tells you that you're now COVID-19 positive and you may die, what are you going to do? So இப்போ உங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்து நீங்க டாக்டர்ட்ட போய் டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு COVID-19 பாசிட்டிவ் நீங்க சாப்பிடுறீங்கன்னா என்ன ஆவீங்க? What if you starting to have trouble breathing like Pankajangri, what will you do? So Pankajangri பிரபு மாதிரி உங்களுக்கு வந்து மூச்சு விட கஷ்டமா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? And what happens if not only you get trouble breathing, but while they're intubating you, then you get black fungus as well? So அது மட்டும் இல்ல, நீங்க மூச்சு விடுறது மட்டும் இல்ல, ஆனா உங்களுக்கு மருந்து எல்லாம் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு மருத்துவம் அளிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த கரும் பூஞ்சை நோய் வந்துருச்சு. Now they're talking about a white fungus also. இப்ப அடுத்ததுல இருந்து வெள்ளை பூஞ்சை நோய் வந்துருச்சு. Anyway, the point is, I have seen it now. You can die in a week. நான் என்ன விஷயம் நான் இப்ப பாத்துட்டு இருக்கேன், ஒரு வாரத்துல நீங்க செத்துறலாம். Would we be as detached as Parikshit Maharaj was? ஆமா, பரீட்சித் மகாராஜா மாதிரி பச்சன்மையோட இருக்குமா? And moreover, would we have any chance of deliverance if it were not for the fact that Parikshit Maharaj acted like he was bewildered so that we could hear the Srimad Bhagavatam? So பரீட்சித் மகாராஜா வந்து தான் மாயை வசப்பட்ட மாதிரி அவர் நடிக்காம இருந்தால் நமக்கு பகவான் நம்ம அந்த பாகம் படிக்க முடியுமா? Therefore, Lord Kapila Dev is teaching even his own mother, and he's smiling. அதனால பகவான் கபிலதேவர் அவனுடைய சொந்த தாய்க்கு இதை பயிற்சி வைக்கிறார். அதனால அவர் வந்து புன்முறுவல் புரிகிறார்.
So this is how the acharyas have explained this mystery of why is Kapila Dev smiling. So இதுதான் ஆச்சாரியர்கள் இந்த மர்மத்தை பகவான் ஏன் புன்னகைக்கிறார் அப்படிங்கிற மர்மத்தை விளக்குகிறார்கள். As we inch closer and closer to Lord Narasimha Dev's appearance day, everyone is remembering Pankajangri Prabhu very keenly. So நாம பகவான் நரசிம்ம சதுர்தசி நாளைக்கு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நெருங்க எல்லாருமே இப்ப பங்கஜாங்கரி பிரபுவை நினைவில் கொள்கிறோம். Without him, we feel it just won't be the same. அவர் இல்லாம நாம வந்து கண்டிப்பா இப்படி இருக்க முடியாது. One time, I asked Pankajangri Prabhu that generally we see in our shastras, it's Srila Prabhupada is described in Nectar of Devotion, for example, this bagnak, the tiger claw necklace, that Mother Yashoda puts this on Krishna when he's only an infant, and the purpose is to protect him. It's a kavacham. ஒரு முறை நான் பங்கஜாங்கரி பிரபுவோட கேட்டேன், அன்னை யசோதை வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து அந்த கழுத்தை செயின் போடும்போது அதுல வந்து புலிநகம் அதை வந்து போடுறாங்க, ஏன்னா பகவானை பாதுகாப்பதற்காக. But I'm seeing Ugra Narasingha in Mayapur. He has not only one Bhagnaka, but he has maybe a half a dozen of them at the same time. So அப்ப நான் பார்த்தேன் உக்ர நரசிம்மன் மாயாப்பூர்ல பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு புலிநகம் இல்ல, அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டஜன் கணக்குல வந்து புலிநகத்தை போட்டிருக்கிறார். Someone can imagine that Krishna would require protection because Krishna is acting as a small baby. எல்லாரும் கேட்கலாம், கிருஷ்ணன் வந்து குழந்தை விடுத்திருக்கார், அவருக்கு வந்து பாதுகாப்பு தேவைப்படும். No one would imagine that Ugra Narasingha requires protection. யாருமே வந்து பகவான் நரசிங்கதேவருக்கு வந்து பாதுகாப்பு தேவைன்னு யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க. So I asked him, why is Lord Narasimhadev wearing these? அப்ப நான் கேட்டேன், எதுக்காக நரசிங்கதேவருக்கு இந்த புலிநகம் போட்ட செயின் போட்டிருக்கீங்க? Pankajangri Prabhu said nothing. பங்கஜாங்கரி பிரபு ஒன்னும் சொல்லல. He just had a mysterious smile on his face. So அவர் வந்து ஒரு மர்மமான புன்முறுவல் மட்டும் தான் செஞ்சார். So similarly, Kapila Dev is only slightly smiling here, and his face is made very beautiful by that slight smile. So அதே மாதிரி கபில தேவரும் வந்து அவங்க தாயார் இந்த மாதிரி கேட்டோம்னா அவரும் புன்முறுவல் புரிந்தார். Now we know the reason that he's smiling by the divine grace of all of our acharyas. நமக்கு தெரியும் கபில தேவர் ஏன் புன்முறுவல் புரிந்தாங்கிறது வந்து நம்மளுடைய ஆச்சாரருடைய கருணையால நமக்கு புரியுது. So let us go through Srila Prabhupada's purport a little bit carefully and see what he said. Surrendered her confession of material entanglement and her desire to gain release. முதல்ல பிரபுபாத் என்ன சொல்றாருன்னா, தேவஹூதி தன்னுடைய உலக பற்றின் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு விடுதலை பெற வேண்டும்ங்கிற ஆசை, அதனால சரணடைந்தாள். So Prabhupada, as he many times reminded us, Srila Prabhupada chose his words extremely carefully when he was writing these books. Srila Prabhupada இந்த புத்தகங்கள் எழுதும்போது அவர் தேர்ந்தெடுத்த வார்த்தைகள் ரொம்ப கவனமாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். And in fact, he said that even if one word is changed, it will create confusion. ஒரு வார்த்தை மாறினாலும் அது வந்து குழப்பத்தை உண்டு பண்ணும். So we don't know what to say about the move among some social activists to correct Srila Prabhupada's politically incorrect statements throughout his books. So இப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும்னா வந்து இஸ்லாம்ல வந்து பிரபுபாதருடைய பொருள்கள் எதெல்லாம் வந்து அந்த வாக்கியங்கள் சரியில்லையோ அந்த வாக்கியங்கள்லாம் வந்து சரி பண்ண வேண்டும் என்று இந்த சமுதாய நல சீர்திருத்தவாதிகள் வந்து பிரபுபாதருடைய பொருளை திருத்தணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. So we don't know what to say, but we do know what Srila Prabhupada said. நாம இப்ப என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல, ஆனா பிரபுபாதர் என்ன சொல்லிருக்காருன்னு நமக்கு தெரியும். That's another matter. அது இன்னொரு விஷயம். But the point here is that Devahuti has surrendered something. ஆனா என்னன்னா தேவஹூதி வந்து இங்க சரணடைந்திருக்கிறார்கள். என்னத்தை சரணடைந்தாங்க? Surrender means you give over something that you do not want to relinquish. So சரணடைறது அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட நீங்க எந்த விஷயத்தை நீங்க விட விரும்பவில்லையோ அந்த விஷயத்தை நீங்க வந்து அவர்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணணும். In the word surrender, there some conflict is clearly implied. You don't want to do it, but you're obliged to do it.
சரணடைவது அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு முரண்பாடு இருக்கு. ஏன்னா நீங்க ஆக்சுவலா சரணடைய விரும்பல, ஆனா சரணடைக்கப்பட்டீர்கள். And therefore we speak very often about surrendering to Krishna. அதனால பாத்தீங்கன்னா நம்ம அடிக்கடி சொல்றோம், நீங்க கிருஷ்ணனிடம், பகவான் கிருஷ்ணனிடம் சரணடையுங்கள். Surrender is not an easy thing to do. We don't like it. சரணடைறது அப்படிங்கிறது வந்து யாருமே விரும்பல, இல்ல அது எளிது கிடையாது. We're rebellious against the Lord. நாமெல்லாம் பகவான்கிட்ட கோபப்பட்டு பகவான்கிட்ட புரட்சி பண்ணி வெளியே வந்திருக்கிறோம். The last thing on our minds is to totally embrace whatever he orders us to do. So பகவான் என்ன ஆணையிடுகிறாரோ அதை செய்யறது நம்ம வந்து அதை வந்து செய்யறதுக்கு விருப்பமே கிடையாது. அதுதான் கடைசி நம்ம பண்ண போறோம். From time to time, Madhvacharya wants to drive this point into our hearts like a pointed stake. So அடிக்கடி பாத்தீங்கன்னா மத்வாச்சாரியர் வந்து ஒரு குச்சி வச்சு நமக்கு வந்து நம்ம இதயத்துல வந்து காமிப்பாரு. He does this in his Dwadasha Stotras, where he says, Keshava Keshava Shasaka Vande. The Lord is the one who is the chastiser, and I worship him in that mode. This is Madhva's mood. So மத்வாச்சாரியர் சொல்றாரு, கேசவ கேசவ, பகவான் கேசவர் தான் வந்து தண்டனை வழங்கக்கூடியவர் அப்படிங்கிறார். அந்த மூட்ல நான் வந்து பகவானை பிரார்த்தனை பண்றேன். Madhvacharya, being a hard dualist, he had a fairly prominent streak of viras in his devotion to Krishna. மத்வாச்சாரியர் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ரொம்ப தீவிரமான இருமைவாதிகள், அதாவது வந்து இரண்டு ஜீவாத்மா வேற பரமாத்மா வேற, துவைதவாதம். சோ அதனால அவர் வந்து வீரரசம் அவர்கிட்ட இருக்கு. Traditionally, he's been considered to be an incarnation of Bhima. பரம்பரையா பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பீமனுடைய அவதாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. Not only Bhima, but Hanuman at the same time. பீமன் மட்டுமல்ல, ஹனுமானுடைய அவதாரம் கூட. And not only Bhima and Hanuman, but also Vayu at the same time. So Bhima, Hanuman மட்டுமல்ல, வாயு கூட. So Devahuti, what is she surrendering here? So Devahuti இங்க என்னத்தை பகவான் வந்து என்னத்தை விட்டு கொடுக்குறாங்க, என்னத்தை சரணடைறாங்க? Immediately we come to the next buzzword. அடுத்தபடியாக அடுத்த ஒரு பிரபலமான வார்த்தை வருது. She's surrendering her confession. அவங்களுடைய குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்வது, அதாவது அவங்களுடைய மன்னிப்பை வந்து அவங்க வந்து சரணடைகிறாங்க. Confession means like surrender. It means you don't want to confide something, but you do it anyway. So மன்னிப்பு கேட்கறது அப்படிங்கிறது, அதாவது வந்து நீங்க வந்து அதை செய்ய விரும்பல, ஆனா செய்றீங்க. அர்ப்பணிக்கிறாங்க. It's a very private thing. You don't necessarily tell anyone, but you're going to reveal this to the spiritual master. இது ரொம்ப ரகசியமான விஷயம். ஆனா அந்த ரகசியமான விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே சொல்ல மாட்டோம். ஆனா குருநாதர்கிட்ட போய் நீங்க வந்து உங்களுடைய உண்மையை சொல்லுவீங்க. இந்த மாதிரி என்னுடைய இதயத்துல இந்த பிரச்சனை இருக்கு, என்னிடத்துல இந்த குறை இருக்கிறது அப்படின்னு அந்த குறையை நம்ம ஒத்துக்கிறோம். Just like in the Catholic Church, you know there are so many Roman Catholics in Southwest Tamil Nadu and Kerala and other places. They have what they call confession. So தென்னிந்தியால பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரோமன் கத்தோலிக் ஆலயங்கள், தேவாலயங்கள், சர்ச் இருக்கு. அங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து பாவ மன்னிப்பு கேட்பாங்க. So one goes to the church and there's a little private room. You sit behind a screen with the priest on the other side so that there's no direct contact. And he doesn't necessarily know who you are, but he listens to what you have to say. And once you confess your sins, they say, then you are relieved of reaction. So நீங்க அந்த ரோமன் கத்தோலிக் தேவாலயம் போனீங்கன்னா அங்க வந்து பாவ மன்னிப்பு கூடம்னு ஒன்று இருக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தனி ரூம் இருக்கும். அதுல வந்து ஒரு திரை போட்டிருக்கும். திரைக்கு அந்த ரூமுக்குள்ள வந்து பாதிரியில் உட்கார்ந்துருப்பார். வெளியே வந்து அந்த பக்தர் வந்து தன்னுடைய குறைகளை, தன்னுடைய பாவ மன்னிப்பு கேட்கலாம். அந்த பாதிரியாருக்கு வந்து நீங்க யாரு பாவ மன்னிப்பு கேட்கறாங்கன்னு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால நடுவில் ஒரு ஸ்கிரீன் இருக்கும். ஸோ வரவங்க வந்து பாவ மன்னிப்பு கேட்டு போயிட்டாங்கன்னா அவங்க அந்த பாவத்துல இருந்து விடுதலை அடைஞ்சதா அர்த்தம். It's not exactly the act of confessing itself that relieves you, but rather the blessing of the priest who is acting as a representative of God. They say this, Catholics.
நீங்க பாவ மன்னிப்பு கேட்கறதுனால மட்டும் நீங்க விடுபடவில்லை. ஆக்சுவலா அந்த பாதிரியாருடைய ஆசீர்வாதங்கள் தான் உங்களை அந்த பாவத்தை காப்பாற்றும். They have some mantras in the Catholic Church. அவங்க கத்தோலிக் தேவாலயங்கள்ல அவங்க ஒரு சில மந்திரங்கள் வச்சிருக்காங்க. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, etc., etc., etc. Hail Mary அப்படின்னா எல்லா புகழும் மேரிக்கு உண்டாகட்டும், தேவனுக்கு உண்டாகட்டும். So the priest will give you some of these mantras, and then it's understood that you'll become free from your sins in this way. So அந்த பாதிரியார் அந்த மந்திரங்களை ஓதுவார், அதன் பிறகு உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டது. Of course, Srila Prabhupada often points out, after they confess and become relieved of their sins, they go back and sin again. பிரபுபாதர் அவங்க மறுபடியும் போயிட்டு மறுபடியும் பாவம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. Kunjaravat Shaucham. This is like the bathing of an elephant. யானை குளியல் மாதிரி குஞ்சர சௌச்சம். We may have seen an elephant bathing. After he takes a nice bath, he comes and throws dust all over himself. நம்ம யானை குளிச்சு வரும், வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா வெளியே வந்த உடனே எல்லா குப்பையும் சத்தையும் தூக்கி தம்மேல போடுவோம். So Christianity is meant for such rascals. Christianity அந்த மாதிரி அயோக்கியர்களுக்கு ஆனது. They cannot do any better than that, so they don't get Krishna consciousness. அவங்களுக்கு அதை விட சிறந்த விஷயம் எதுவும் தெரியல, அவங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தி கிடையாது. But we should not have that tendency. ஆனா நம்ம அந்த மனப்பாங்க நமக்கு இருக்கக்கூடாது. Okay, enough diversion. What is it that what confession is Devahuti surrendering? So Devahuti என்ன பகவான் என்னத்தை அர்ப்பணிக்கிறாங்க? She is confessing that I am materially entangled. அவங்க தன்னுடைய குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். நான் பௌதிகமான வாழ்க்கையில சிக்கல்ல மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறேன். And she says, I want to be released from this entanglement. அது மட்டுமல்ல, நான் இந்த சிக்கல்ல இருந்து வெளிவர வேண்டும், விடுதலையிட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். We have not yet got beyond the first sentence of Srila Prabhupada's purport. Srila Prabhupada's பொருளுரையில முதல் வரி கூட நம்ம தாண்டல. There is so much meaning here. இங்க நிறைய விஷயங்கள் பேச வேண்டியிருக்கிறது. So she is confessing that she is materially entangled, and she's revealing her desire to gain release. So அவங்க பாவ மன்னிப்பு கேக்குறாங்க. நான் குற்றத்து பௌதிகமாக நான் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறேன், எனக்கு விடுதலை வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். The instruction to be gained in that clause is the same one that Krishna implies in chapter 15 of Bhagavad Gita. So இதே அறிவைதான் பகவத்கீதை 15ஆம் அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்கிறார். Nirmana moha jita sanga dosha adhyatma nitya vinivritta kamaha dvandvair vimuktai sukha dukkha sangyair gachanti mudha param avyayam tat. You can translate. பகவத்கீதை அத்தியாயம் 15 பொய் கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதீக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்ப துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷனிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். What is the very first thing that Krishna mentions in that verse? அந்த ஸ்லோகத்துல முதல்ல கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றார்? Mana shunyata. மானம், கௌரவம். You have to be freed. We have to be freed from the pride of any qualification that we imagine we might have. பொய்யான கௌரவம், கர்வத்தோட வேண்டும். This is the first thing. You cannot entertain a desire for release from material entanglement unless and until you admit that you are materially entangled. எப்படின்னா நான் பௌதிக சிக்கல்ல மாட்டிருக்கேன்னு தெரிஞ்ச மட்டும் தானே நீங்க விடுதலை தேடி போவீங்க. நான் நல்லா இருக்கேன்னு நினைச்சேன் விடுதலை தேடி போக மாட்டோமே. பௌதிக சிக்கல்ல நான் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறேன், உண்மையாக விடுதலை வேண்டும் என்று நினைச்சால் மட்டும்தான் நம்ம பகவான் போக முடியும். Trinadapi sunichena turorvyasya hishnana amanina manadena kirtaniya sarahari. In Chaitanya Mahaprabhu's
golden formula for spiritual advancement, he's also mentioning this very important need. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய தங்கமயமான அறிவுரை, இந்த ஆன்மீகத்துல முன்னேறுவதற்கு தங்கமயமான அறிவுரை என்னன்னா, புல்லை விட பணிவாகும், மரத்தை விட பொறுமையாகும், எல்லோருக்கும் எல்லா மரியாதையும் கொடுத்து தனக்கென்று எந்த மரியாதையும் எதிர்பார்க்காமல் இருக்க வேண்டும். இது ஆன்மீகப்படுத்துவதில் முன்னேறுவதற்கு மிக அற்புதமான ஒரு அறிவுரை. You take a Tamil word and put a Sanskrit affix to it, Tangamaya. So this is the important preliminary need. This is the point. The first thing we have to do, and therefore Srila Prabhupada mentions it first. இதுதான் அடிப்படை ஆரம்பம். முதல்ல இது வேணும், இது இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம ஆன்மீகத்திலே போக முடியும். அதனால பிரபுபாதர் முதல்ல அதை சொல்றார். So her questions to Lord Kapila are very interesting for anyone who's actually trying to get liberation. So தேவகுதியுடைய கேள்விகள் எல்லோருக்கும் பொதுவானது. ஏன்னா எல்லாருமே யாரெல்லாம் முக்தி வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த கேள்வி பொதுவானது. This is not recreational Krishna consciousness every Sunday. So இது ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நான் போயிட்டு நல்லா ஜாலியா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் போயிட்டு வரதுக்கு அந்த பொழுதுபோக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ் கிடையாது. Let's bookmark this word that Prabhupada is using. Actually trying to get liberation. So Prabhupada இந்த வார்த்தையை நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுங்க. யாரு உண்மையிலேயே முக்தி அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ, வீடு பெற உண்மையில் முயல்பவர்கள், அதை நோட் பண்ணி வச்சுங்க. If someone is actually serious about liberation, then he's going to surrender, he's going to confess his position, and he's going to do something about it. யாரு உண்மையிலேயே பௌதீக ஜட உலக கட்டிலிருந்து வீடு பேறு பெற வேண்டும் என்று உண்மையிலே நேர்மையாக முயல்கிறார்களோ அவர்கள் கண்டிப்பாக பாவ மன்னிப்பு கேட்பார்கள். அதன் பிறகு அவங்க ஏதாவது கண்டிப்பா செஞ்சு ஆகணும். Prabhupada says we have to feel the inconvenience of material existence, which in fact is there. Prabhupada சொல்றார், இந்த பௌதீகமான வாழ்க்கை நமக்கு சரியானதாக இல்ல, இந்த பௌதிகமான வாழ்க்கை சரியில்லை அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு வரணும். Unless one is really interested and feels inconvenient in material existence, the human form of life is spoiled. இந்த பௌதிக வாழ்க்கையானது ஒரு குறையுடையது, இந்த பௌதிக வாழ்க்கை எனக்கு சரியா இல்லை அப்படின்னு உணர்வு வராத வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு மனித வாழ்க்கை தோல்வி அடைகிறது. Just eating, drinking, and being married, that is a spoiled life. நல்லா சாப்பிடுறது, நல்லா தூங்குறது, நல்லா குடிக்கிறது, நல்லா உடலுடைய தேவை பூர்த்தி பண்றது பாத்தீங்கன்னா அது வாழ்க்கையை சீரழித்து விடுகிறது. So this is very important point also Prabhupada is making here. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பிரபுபாத சொல்லக்கூடிய விஷயம். And he says that Lord Kapila Dev was very pleased by this inquiry of his mother. கபிலதேவர் அவங்க அண்ணனுடைய கேள்விகளால் மிகவும் திருப்தி அடைந்திருக்கிறார். He could see she's for real, she's serious. நீ பார்க்கலாம், அவங்க உண்மை நேர்மையா கேட்கிறாங்க. அவங்க உண்மையாகவே இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். That is why the word is used apavarga vardhanam. This kind of questioning, this is the apavarga vardhanam. This is the thing that increases your likelihood of liberation. அதான் பாத்தீங்கன்னா அபவர்க்க வர்த்தனம்ங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இதுதான் இந்த கேள்விகள் தான் நமக்கு வீடு பேறு அடைவதற்கு உண்டான முக்கியமான கேள்விகள். So as Lord Kapila Dev is very much satisfied by his mother's questions, so he is similarly satisfied by ours. எப்படி கபிலதேவர் அன்னை தேவகுதியுடைய கேள்விகள் மூலமாக திருப்தி அடைந்தாரோ அதே நம்மளுடைய கேள்விகளாலும் பகவான் திருப்தி அடைவார். Many times we hear Shrinvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana ityadi. When the Lord sees that we're really serious about hearing something and we're ready to do as well, act on what we hear, then he's very pleased, and from within the heart he purifies us himself. நம்ம கேட்டுக்கிறோம் பலமுறை ஸ்ரீமதாம் சுகதா கிருஷ்ணா, பகவானை பற்றி கேட்பதில் நம்ம ஆர்வம் கொண்டு கேட்டு அதே நேரத்தில் அந்த கேட்டதை நடைமுறைப்படுத்த முயற்சி செய்தோம் என்றால் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடித்தமாய் அவர் கண்டிப்பாக உடனடியாக நம்ம இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் தூய்மைப்படுத்துவார். So next point Srila Prabhupada makes is about Satamgati. அடுத்தது பிரபுபாத் சொல்ற சதாம்கதி. Here he says those who have actual spiritual interest are called Sat devotees. உண்மையாக ஆன்மீக ஆர்வம் உடையவர்கள்
சத் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். Remember, I asked you to bookmark the word actual. So here's the second time Prabhupada uses it in this purport. You have to have actual spiritual interest, real interest. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், ஆக்சுவல், அதாவது உண்மையிலேயே விடுதலை பெற வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள். இங்கேயும் பிரபா சொல்றார், உண்மையிலேயே ஆன்மீகமுடையவர்கள். இரண்டாவது முறை அந்த ஆக்சுவல் வார்த்தையை யூஸ் பண்றார், உண்மையான. So then he is quoting this famous verse from later on in this chapter, after about a dozen or so verses, Satam Prasangat. அதன் பிறகு ஒரு 2 லைன் போன பிறகு சதாம் பிரசங்காத் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகத்தை மேற்கொள் கட்டுறார். That means not only association of devotees, but association of pure devotees, especially. So பக்தருடைய சங்கம் அல்ல, தூய பக்தருடைய சங்கத்தை பத்தி சொல்றார். Now, Sat and Asat, these are two things that Prabhupada explains here. So Sat, Asat, ரெண்டு விஷயத்தை பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். They mean the eternal and the non-eternal, respectively. நித்தியமானது, அநித்தியமானது. So this harkens back to the second chapter of Bhagavad Gita. இது பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயத்துக்கு வரோம் நாம. Where Krishna explains Nasate vidyate bhavo na bhavo vidyate sataha uphayorapi drishtam tastvanayost tattvadarshibhihi. And you can translate. பகவத்கீதை 2:16 அவர் சொல்றார், உண்மையை கண்டவர்கள் நிலையற்றதற்கு உடலுக்கு நீடிப்பும் நித்தியமானதற்கு ஆத்மாவிற்கு மாசமும் இல்லை என்று முடிவு செய்துள்ளனர். இவை இரண்டும் இயற்கையையும் ஆராய்ந்து அவர்கள் இதை தீர்மானித்துள்ளனர். Unless we're actually situated on the platform of eternity, we're not sat, we're asat. நம்ம ஆன்மீக படத்திற்கு வரவில்லை என்றால் நாம சத் கிடையாது, நம்ம அசத். The asat stands on a platform which will not exist. அசத் அப்படிங்கிறது எந்த நிலையில இருக்கிறது என்றால் அந்த நிற்கக்கூடிய நிலையானது நிலையானது கிடையாது. If we're investing all of our attention and all of our love and all of our focus on this material body and its concerns, then where will we be after this body is destroyed? Perhaps, as we mentioned earlier, in 1 week. நம்மளுடைய அனைத்து விதமான சக்திகளையும் நேரத்தையும் எல்லாவற்றையும் நம்ம எது இல்லையோ இந்த உடம்புக்காக நம்ம எல்லாவற்றையும் செலவழித்தால் இன்னும் மரணத்துக்கு பிறகு நம்ம எங்க போகிறோம்? அது இன்னும் 1 வாரத்துக்குள்ள கழிச்சு விட்டு நடக்கலாம். நாம எங்க போகிறோம்? You have to go on alone. நீங்க தனியா தான் போகணும். You cannot take anyone or anything with you. யாரும் கூட கூட்டு போக முடியாது, எதையும் எடுத்துக்க முடியாது. So to be completely invested in this material body is like investing all of your money into someone else's bank account. நீங்க முழுமையாக இந்த உடம்புக்காக நீங்க எல்லாமே இந்த உடம்புக்காக செய்றீங்க அப்படின்னா நீங்க அதுக்கு என்ன அப்படின்னா எதுக்கு உதாரணம்னா நீங்க உங்க பணத்தை எல்லாத்தையும் இன்னொருத்தரோட அக்கௌண்ட்ல போடுற மாதிரி. We are very keen about not doing that, are we not? நாம கண்டிப்பா ரொம்ப கவனமா இருக்கோம் இல்லையா? நம்ம பணத்தை நம்ம அக்கௌண்ட்ல தான் போடுறோம், வேற யார் அக்கௌண்ட்லயும் போடணும்னு கவனமா இருக்கோம் இல்லையா? But when it comes to the proper use or the misuse of this human body, we don't even care. We don't even ask questions. இந்த மனித வாழ்க்கையை பயன்படுத்துறது மட்டும் நம்ம அதை பத்தி கவலைப்படவே கிடையாது. சும்மா என்ன வேணா செய்யறது. We're investing in this material body which belongs to someone else. நாம இந்த உடம்புல ஃபுல்லாத்தையும் நம்மளுடைய சக்திக்குள்ள இந்த உடம்புக்காக செலவழிக்கிறோம். ஆனா இந்த உடம்பானது வேற யாருக்கும் சொந்தமானது. Did you choose your body? Did you design it? இந்த உடம்பை நீங்க தேர்ந்தெடுத்தீங்களா? இதை நீங்க வடிவமைச்சீங்களா? Are you even in control of it? இந்த உடம்பை எப்படி நீங்க கட்டுப்படுத்துறீங்களா? It belongs to someone else. இது வேற யாருக்கும் சொந்தமானது. It's somebody else is doing all these things. மற்ற யாரும் இதெல்லாம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். You're just a helpless passenger watching your life go by. நீங்க உதவியற்ற ஒரு பயணியாளர். நீங்க அந்த வண்டியில உட்கார்ந்து பயணம் பண்றீங்க. எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. Therefore, Prabhupada says, unless one is situated on the spiritual platform, he is not sat, he is asat. This body. So, as spirit soul, we're actually all of us eternal, but the asat is the person who has accepted the material world as his shelter, and therefore he's full of anxiety. So, நாமெல்லாம் அசத் கிடையாது, நம்ம உண்மையான ஆத்மா. ஆனா ஆத்மாவானது சத். ஆனால் யார் இந்த பௌதீக உடலையும் இந்த பௌதீக வாழ்க்கையும் உண்மையாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் தற்காலிகமான படித்தரத்தில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அசத் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள்.
We were discussing this point last night, that we're constantly seeking some shelter. It's natural for us to do that because it's our eternal constitution to be sheltered. But if we're seeking shelter exclusively in that which is asat, that which will not be at some point, how can you think you're going to get anything but frustration eventually? Therefore, we're full of anxiety because everything is threatened at every moment. Every day is a new struggle. Asat grahat, because of grabbing and holding on tight to things that are asat. Graha. What does graha mean in Sanskrit? It means, well, a planet is also called a graha because a planet also grabs you and forces you to do things according to your karma. So கோள்கள் நவகிரகங்கள் நம்ம சொல்றோம் 9 கிரகங்கள் அந்த கோள்களும் உங்களை புடிச்சிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை செய்ய தூண்டுது. And graha, crocodile is also called graha because a crocodile, once it clamps down on your limb, it will not let go. Instead, it just thrashes until your arm has been shredded. So graha அப்படிங்கிறது வந்து முதலையும் குறிக்கிறது. முதலை தன்னுடைய பற்களால உங்களுடைய ஏதாவது ஒரு அங்கத்தை பிடிச்சிச்சுன்னா அது உங்களை வந்து விடவே விடாது. அது உங்களை கண்டிப்பாக கிழிச்செறிந்து விடாது. So we're like that. We grab onto something asat and we hold on as if for dear life. நாம ஏதாவது ஒரு தற்காலிகமான விஷயங்களை பிடித்துக்கொண்டு முதல்ல பிடித்த மாதிரி பிடித்துக்கொண்டு நாம அதை விட மாட்டேங்கிறோம். And therefore we suffer and therefore we worry. அதனால நாம துன்பப்படுகிறோம், அதனால நாம கவலைப்படுகிறோம். Because this is an incompatible situation. ஏன்னா இது வந்து ஒரு நமக்கு ஒத்து வராத சூழ்நிலை. The body is asat, but we have this idea that we can enjoy it forever. It's not going to work. So இந்த உடம்பு நித்தியமானது, நான் எப்பவுமே சந்தோஷமா இருப்பேன் அப்படிங்கிறது வேலைக்காக. So as soon as one becomes conscious of this fact and takes to Krishna consciousness, then you become sat. So இந்த விஷயத்தை பூர்ணமாக உணர்ந்து கொண்டு யார் கிருஷ்ண பக்தி எடுக்கிறார்களோ அப்ப வந்து அவன் வந்து சத் ஆகிறான். What it means to be conscious of this, we've already discussed. You're very serious and you are focusing on Krishna consciousness. You're asking sincere questions and you're committed to do something to make spiritual advancement. Then you become sat. So எது வந்து உண்மையாகவே இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்வது உணர்ந்து கொள்வதுன்னா என்ன அர்த்தம்? தீவிரமாக ஆன்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டும் என்று ஆசை இருக்க வேண்டும், அதை நேர்மையாக பயிற்சி செய்ய வேண்டும், அதற்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும், நம்ம ஏதாவது ஆன்மீகப்படுத்தத்துல செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தீவிரமான முயற்சி இருக்கணும். So then your association is called satsanga. அப்போ உங்களுடைய அசோசியேஷன் சங்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத் சங்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Satsanga, not asat sanga. அது அசத் சங்கம் கிடையாது. And we've already described that. Satam prasangat mama virya samvido ityadi. சதாம் பிரசங்கான் நம்ம வீரிய சம்விதா. ஒரு தூய பக்தருடைய சங்கத்துல வந்த உடனே பகவானுடைய விஷயங்களை கேட்க நம்ம அதையும் சொல்லியிருக்கிறோம். So Srila Prabhupada concludes here, Satam Gatihi, the path of the eternal, is very interesting to persons who are after liberation. So Srila Prabhupada Satam Gati சொல்றார், யார் உண்மையாகவே முக்தி அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ அவர்கள் சென்றடையக்கூடிய இடம். If you are not interested in hearing about the path of liberation, my friend, that means you're still very confused by all the asat things that you're absorbed in. So நீங்கள் முக்தி அடைவதற்கான வழியை தேடவில்லை என்றால் என்னுடைய நண்பரே, நீங்கள் பௌதிகமான மற்ற தற்காலிகமான விஷயங்களில் அசத்துடன் நீங்க சங்கம் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். People who are conscious that they're about to die, they become very serious about God. நாம மரண போறோமே, நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படி வந்து உடனடியாக பகவானிடத்துல அவங்க வந்து தீவிரமான பக்தி தொழில் ஈடுபடுறதுக்கு தயாராகணும்.
Out of envy only, materialistic people evade God by all means throughout their entire life. பொறாமையின் காரணத்தினால அவர்கள் பகவானுடைய அறிவுரைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அவர்கள் பகவானிடமிருந்து வெளியே தள்ளி செல்கிறார்கள். முழு வாழ்க்கையும் அவர்கள் வெளியே போகிறார்கள். But when the game is up and they are faced with the prospect of imminent departure, being kicked out of this body, then they give it up and become a little serious about spiritual life. எப்போ அவங்க இந்த உடம்பை விட்டு எட்டி வெளியே உதைக்கப்படுகிறார்களோ அப்போ அவங்க ஐயோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், அப்போ அவங்க பக்தி தொண்டுல சீரியஸா ஆகணும், தீவிரமாக வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கிறார்கள். If they have even that much fortune. So அந்த அளவுக்கு அவங்க புண்ணியம் இருந்தா அவங்க பக்தி தொண்டுக்கு வருவாங்க. Otherwise, those who are less pious, they remain animals throughout, and they die like one, and they become one. யாரு குறைவான புண்ணியம் உடையவர்களோ அவர்கள் இங்கே இருந்து அவங்க மிருகமாயிடுவாங்க. So this Satam Gati, the goal of the devotees, this is very interesting to those whose intelligence has been awakened. So இந்த சதாம் கதி, இந்த நித்தியமான பாதை வீடு பேர விரும்புகிறவர்களுக்கு ஆர்வத்தை தரக்கூடியது. அது பகவான் கருணையோடு வழங்கியிருக்கிறார். In the Srimad Bhagavatam 2nd canto 4th chapter, text 20, we hear ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2:4-20 சதாம் கதியை பத்தி கேள்விப்படுறோம். Shriyah patir yajnapatih prajapatir dhyam patir lokapatir dharapatih vat patir gatish chandaka vrishni satvatam prasidatam me bhagavan satam patih. May Lord Krishna, who is the worshipable Lord of the devotees, the protector and glory of the kings like Antaka and Vrishni, the husband of the goddess of fortune, director of all sacrifices, and therefore the leader of all living entities, the controller of all intelligence, the proprietor of all planets, spiritual and material. I hope you know this verse. And the supreme incarnation of the earth, the supreme, let he be merciful to me. Otherwise it's hard to translate. So, yeah, maybe you can break it down. Okay. He is Lord Krishna is the worshipable Lord of all the devotees. So Bhagavan Krishna எல்லா பக்தர்களுக்கும் வணங்கப்படக்கூடிய தெய்வம். And he is the protector of all the Vrishni and Antaka kings in the Yadu dynasty. So Vrishni Antaka Yadu எதுகளின் தலைவர். He is the husband of all goddesses of fortune. எல்லா லக்ஷ்மியுடைய தலைவரும் அவரே. Lakshmi Sahasra Shata Sambhrama Sevyamanam, we know from Brahma Samhita. So, லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான லக்ஷ்மியுடைய தலைவர். He is the director of all sacrifices. எல்லா யாகங்களுடைய இயக்குபவரும் அவரே. He is the leader of all living beings. எல்லா உயிர்வாழ்களுடைய தலைவரும் அவரே. He is the controller of all intelligence. எல்லாருடைய புத்தியையும் கட்டுப்படுத்துபவர் அவரே. Proprietor of all planets. எல்லா கிரகங்களுடைய சொந்தக்காரரும் அவரே. He is the supreme incarnation upon this earth. இந்த பூமியில அவரே மிக உயர்ந்த அவதாரம். May he be merciful to us. அவர் எங்கள் மீது கருணை காட்டட்டும். A beautiful verse. Srila Prabhupada was fond of this verse from the 2nd canto, chapter 4, text 20. ரொம்ப அருமையான ஸ்லோகம். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த ஸ்லோகம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். 2:4. Okay, so I think maybe we should end now. If there are any questions or any comments, we have a few minutes to discuss. இதோட நான் நிறுத்துகிறேன். பக்தருக்கு ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. Okay. One hand is raised only. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam, address to Srila Prabhupada. The first sentence of Srila Prabhupada's book, surrender as something that you get feedback.
Okay, so you said surrender means giving up something that you don't want to relinquish. So how do we understand that? Because we don't reach the state of surrender until we become detached. And so detachment means that we've already given up the material attachments. So how do we really understand this? Oh, I couldn't hear Mataji very well. You want to repeat the question? Yes. So, in the beginning, the first sentence of Srila Prabhupada's purport, he talks about Devahuti surrendering her confession of material entanglement. So, when Prabhuji was explaining that, he defined surrender as giving over something that you don't want to relinquish. So, my understanding of surrender was that it comes after detachment, and so you've already given up that material attachment. So how do we understand this? So, ரூபாதோடைய பொருள்கள்ல முதல் வரையில தேவபதி அவங்க வந்து பகவான் வந்து தன்னுடைய குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு சரணடைகிறார்கள். அப்ப பிரபு சொன்னார், சரண்டர் அப்படின்னா நாம விட விரும்பாத ஒரு விஷயத்தை விடணும், பகவான் அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்னு பிரபு சொன்னார். ஆனா என்னுடைய புரிந்துணர்வு என்னன்னா, பற்றின்மை நம்ம அந்த பௌதிக உலகமே வேண்டாம் அப்படின்னு பற்றின்மையோட இருக்கும் அப்படின்னு அதுக்காக தான் நம்ம வந்து பகவான் சரணடைகிறோம். அப்படிங்கும்போது நம்ம என்னத்தை விட முடியும், என்னத்தை நம்ம விடாம இருக்கிறோம், அது எனக்கு புரியல, சொல்லுங்க. So surrender is not monolithic. It's not a one-time. It's not finite. It's infinite. So சரணடைறது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு முகத்தன்மையான விஷயம் கிடையாது, ஒரு முறை கிடையாது, அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கிடையாது. சரணடைறது அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அளவில்லாதது. How is surrender infinite? So சரணடைறதுங்கிறது எப்படி வந்து அளவில்லாமல் எப்படி வந்து இருக்க முடியும்? Because surrender means perpetually we are surrendering. At every moment we surrender. So சரணடைறதுனா ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலும் சரணடைறோம். Especially in a world that is ever changing, we have to react to those changes. குறிப்பாக இந்த உலகத்துல எல்லாமே மாறிக்கொண்டிருக்கிறது, நாம அந்த மாற்றத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாமளும் செயல்பட வேண்டியிருக்கிறது. You will react in one of two ways. Either you will do something that is favorable for Krishna consciousness, or you will do something that is unfavorable for Krishna consciousness. And so the surrender has to be replicated from moment to moment. So ஒரு மாற்றம் வருகிறது என்றால் அந்த மாற்றத்துக்கு நம்ம வந்து பதில் செய்யும் போது, பதிலாக எதை செய்ய நினைக்கும் போது, ஒன்று நாம கிருஷ்ணருக்கு அனுகூலமா செய்யலாம், அல்லது கிருஷ்ணருக்கு பிரதிகூலமாக கிருஷ்ணருக்கு வெளியே போகலாம். அப்போ எந்த ஒவ்வொரு வேளையிலும் நாம வந்து ஒவ்வொரு செயலிலும் ஒவ்வொரு வேளையிலும் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் நாம வந்து கண்டிப்பாக கிருஷ்ணனும் சரணடைய வேண்டும். Okay, so you surrendered something last week, but what are you doing right now? That is the point. போன வாரம் நீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சரணடைங்க, இன்னைக்கு என்ன செய்ய போறீங்க, என்ன சரணடைய போறீங்க, இன்னைக்கு என்ன சரணடைய போறீங்க? This also renders the concept of surrender completely relative. So இது வந்து சரணடைறது பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு தொடர்புடைய உண்மை, அதாவது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறும். How do you judge when you're surrendered or not? So நீங்க சரணடைங்களா இல்லையான்னு எப்படி வந்து நம்மால வந்து சொல்ல முடியும்? Certainly you're not going to decide when you're surrendered. So நாம சரணடையும் போது நாம வந்து முடிவு சொல்ல முடியாது நம்ம சரணடைக்குமா இல்லையான்னு. And I don't advise that you seek approval from those around you either, because you'll never reach it. உங்க சுத்தி இருக்கவங்கள்ட்ட கேட்டாலும் இது வந்து தெரியாது. One devotee once asked Srila Prabhupada a similar question: how do I know when Krishna is pleased with my service? ஒரு பிரபுபாதருக்கு ஒரு சிஷ்யர் கேட்டார், கிருஷ்ணன் வந்து என்னுடைய சேவையில திருப்தி அடைஞ்சாங்கிறது எப்படி எனக்கு தெரியும்? You maybe already know the answer. கேள்வி பதில் உங்களுக்கு தெரியும். Krishna, Prabhupada said, when Krishna tells you he's pleased with his service, that's how you know. கிருஷ்ணன் வந்து உனக்கு வந்து சொல்லணும், இந்த சேவையில நான் திருப்தி அடைஞ்சேன்னு சொல்லும்போது தான் உனக்கு தெரியும். So my point is that we're never the ones who assess whether we've surrendered or not. It's our spiritual master and Krishna who do this. நாம சரணடைமா இல்லையான்னு கிருஷ்ணருக்கும் குருநாதருக்கும் தெரியும்.
This is why it's impossible to make advancement without accepting a spiritual master. அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குருநாதரை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நம்மால வந்து பக்தியில முன்னேற முடியாது. Master, 899 again. Are you there? Yes, Prabhu. So, from Padmanabhi கேக்குதா? குருநாதரை சரணடையாமல் நம்மால ஆன்மீகத்துல முன்னேற அடையவே முடியாது. Okay. Are we done? Just one thing is, I thought that surrender was absolute, but from what you described, it's a stepwise process. Well, in one sense, yeah. Go ahead and translate her comment. மாதாஜி சொல்றாங்க, சரண்டர் அப்படின்னா வந்து ஒரு முறை, அதாவது அதுதான் பூர்ண உண்மை, சரண் அடைஞ்சா முடிஞ்சது அப்படின்னு. ஆனா நீங்க வந்து எல்லாம் சரண்டர் அப்படிங்கிறது மாறி மாறி போயிட்டே இருக்கு சொல்றீங்களா, அது புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா. Welcome to the confusing world of Achintya Bheda Bheda Tattva, as we were describing last night. அச்சிந்த்ய பேத தத்துவத்தினுடைய உலகத்துக்கு உங்களை குழப்பமடைந்த உலகத்துக்கு வரவேற்கிறோம். Like it or not, that is simply the nature of the absolute truth. உங்களுக்கு பிடிக்கிறதோ இல்லையோ, ஆனால் பூரண உண்மை அப்படிங்கிறது வந்து அச்சிந்த்ய பேதா பேதம். And so my answer to your question is that surrender is absolute, relatively so. சரண்டர் கண்டிப்பா பண்ணணும், ஆனா அது வந்து தற்கால அது வந்து தொடர்புடையது, ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறிட்டே இருக்கும். One person called it the subjective absolutes. You know, the process of surrender is absolute, that is a fact, but it's one that is playing out eternally. We're all eternal. So இந்த சரணடைங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பூரண உண்மை, ஆனா அதை வந்து நித்தியமாக நாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். इसका मतलब है कि नित्य लीला होती है. It's leela. This is why do we have to surrender at every moment? Only for the Lord's pleasure. Bas. So இதான் நித்திய லீலை நடைபெறுகிறது. ஏன் நம்ம ஒவ்வொரு நொடியும் சரணடையணும்? ஏன்னா பகவானுடைய திருப்திக்காக நம்ம ஒவ்வொரு நொடியும் சரணடையலாம். That is Nitya Leela. அது நித்திய லீலை. You didn't know you were in Krishna Leela yet, did you? வரலாம் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? நீங்க கிருஷ்ண லீலை வந்தாச்சு. Actually, you know, it's a question of maturation only, but the Leela, you know, is perpetually hoti hai. So, இது வந்து நம்மளுடைய வளர்ச்சியை பொறுத்திருக்கு. ஆனால் லீலை எப்பொழுதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Only it's a question of us, you know, appreciating what's happening around us. So, நம்ம சுத்தி என்ன நடக்குது அப்படிங்கறது நம்ம வந்து அதை புரிந்து பாராட்டக்கூடிய நம்முடைய வளர்ச்சியை பொறுத்திருக்கு. Okay? Yeah. Just a comment on this question and your answer. So one time, His Holiness Bhaktivilas Maharaj in Seattle, I think he was giving a lecture in initiation ceremony, and then he told, "Okay, today is the initiation, and you are surrendering your life, and you know, it is not that you surrender today and then you say, okay, Guru Maharaj, I got initiation, I'll see you in Golagandahan." So, right. So, you know, you have to surrender every moment you have to surrender. This initiation should happen from now till your death. Every moment you have to surrender. So it is not one time factor. You have to do every moment. Are you surrendering? Are you towards Krishna or are you going away from Krishna? And that's what it means to join the platform of eternity. So, ஒரு முறை shall I translate in Tamil, Prabhuji? Yes. So, ஒரு முறை சியாட்டல்ல வந்து தவத்திரு பக்திதாஸ் சுவாமி அவர்கள் வந்து ஒரு தீட்சை உபன்யாசத்தின் போது அப்ப அவர் சொன்னார், அந்த தீட்சை உபன்யாசத்தை சொல்றார், ஓகே குருநாதர், நான் தீட்சை வாங்கியாச்சு, நான் உங்களை வந்து கோலகந்தானத்துல மீட் பண்றேன் அப்படின்ட்டு போகக்கூடாது. நீங்க வந்து வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நொடியும் நீங்கள் வந்து பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். And you translated my answer. Yes. So இதுதான் வந்து நித்தியமான விஷயம். இந்த சரணடைங்கிறது வந்து நித்தியமான விஷயம். Okay, so Shiv Kumar has a question also. Hare Krishna, Prabhu, Dandavatam Prabhu. Hare Krishna. Prabhu, the Mataji's question, extension of it, Prabhu, I had this question also. The devotional service that we do in terms of, say, chanting or honoring prasadam or worshipping deity and all that, Prabhu, once we start it,
we kind of commit to it, we don't go back, like we don't reduce the number of rounds or we don't stop taking honoring prasadam, and it is very much perceived or conceived by our senses and we know it, Prabhu. But as far as the purification of mind is concerned, it seems to be going back and forth, Prabhu. So I just wanted to know, the purification, is it progressively it is improving? Because one day I seem to be lamenting or cursing others when I am put through the difficulties. So I just wanted to know, the physical service that we do, we seem to be progressively improving, but is it the same case with the mind also, since it seems to be going back and forth? You want to translate? Yes, Prabhu. Hare Krishna. பக்தர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம இந்த பக்தி தொண்டில் வந்து இந்த நாம ஜபம் பண்றது, 16 ஜபம் பண்றோம், பிரசாதத்தை ஏத்துக்கிறோம், கோயிலுக்கு வழிபாடு, அர்ச்சனை, விக்கிரகத்தை வழிபாடு செய்யறோம். இந்த பக்தி தொண்டுல இந்த முறைகளை செய்யும் போது நம்ம ஒரு முறை ஒரு 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 நிலையை அடைஞ்சிட்ட அப்புறம் அதுல இருந்து கீழே வர்றதில்லை. ஒரு 16 ரவுண்டு ஜபம் பண்றோம்னா அதுல இருந்து கீழே வர்றதில்லை, குறையறதில்லை. ஸோ இந்த மாதிரியான உடல் ரீதியான சேவைகள் வந்து நம்ம முன்னேறிட்டே இருக்கிறது தெரியுது. ஆனா மனதை பொறுத்த வரைக்கும் அதுல இருக்க அனர்த்தங்கள்னால அந்த அந்த எண்ணங்களோட குவாலிட்டி, எண்ணங்களோட நிலை வந்து மேலும் கீழும் போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கு. அதனால அது தொடர்ந்து முன்னேறுதான். அந்த மனதை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த தூய்மை அடைகிறதுன்றது தொடர்ந்து முன்னேற்றம் அடையக்கூடிய ஒன்றா, இல்ல அது திரும்ப திரும்ப மேலும் கீழும் போயிட்டு வருதுன்றதான் கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ணா. It's a very good question. நல்ல கேள்வி. Sometimes we hear about these smart goals. நம்ம வந்து smart goals சொல்லுவாங்க. Yeah, what is that? Specific, measurable, achievable, oriented. Huh? Result oriented, trackable. Yeah, result oriented and trackable. இதுல வந்து ஸ்மார்ட் கோல்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து அலுவலகத்துல வந்து ஸ்பெசிபிக்னா குறிப்பிட்ட எம்னா அளவிடக்கூடிய, அடையக்கூடிய, பலனை வந்து பார்க்கக்கூடிய, டிராக்கபிள், அதை வந்து அளவிடக்கூடிய, அந்த மாதிரி குறிக்கோளை செட் பண்ணணும்னு அலுவலகத்துல. ஸோ அது மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் செய்யும்போது நம்மளால பார்க்க முடியும், இது நம்ம செஞ்சிருக்கோமா இல்லையா. But this kind of brings us into difficulty because it's not so easy to do that when we're talking about the development of qualities. So இதை வந்து குணங்களை வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற வந்து இதை வந்து மதிப்பிடுறது ரொம்ப கஷ்டம். Just as we were discussing last night, qualities like compassion, or as we're discussing this morning, qualities like stability and equanimity of mind, etc. நேற்று நம்ம இரவு பார்த்திருந்தோம். அதாவது வந்து கருணை அல்லது பிறருடைய வருத்தங்களை நம்மளோட ஒப்பிட்டு பார்ப்பது அல்லது நிலையான தன்மை, இந்த குணங்கள்லாம் வந்து எப்படி நம்ம வந்து அளவிட முடியும். Sometimes the Brahmins and the Kshatriya types, they it's hard for them to really work together for this reason also. ஒரு பிராமணன் ஒரு க்ஷத்ரிய, இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சேர்ந்து உழைக்க முடியாது. The managers always want something that's trackable, tangible, quantifiable. So manager, அதாவது மேலாளர், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாம் வந்து அளவிடக்கூடியது, இதை செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதை செஞ்சு முடிச்சுட்டேன்னு அவங்க எல்லாம் அளவுகள் வச்சு பார்ப்பாங்க. And the theorists are always thinking in terms of ideals and virtues and principles and philosophy, etc. So இந்த தத்துவவாதிகள் அவங்க என்ன பண்ணா வந்து எது உண்மையான விஷயம், எது வந்து குணங்கள், எது வந்து குணநலன்கள், மதிப்பு, இது மாதிரி பார்ப்பாங்க. So it's to a large degree it's subjective. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய விஷயத்தை பொறுத்து இருக்கு. What one person sees as very, what do I want to say, resolute, another person will interpret that as being obstinate. ஒருத்தர் வந்து ஒரு சிலர் வந்து இது வந்து என்னுடைய நோக்கத்துல உறுதியாக இருக்கிறேன்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு, ஆனா இன்னொருத்தர் வந்து பிடிவாதமா பண்ணலாம். And even within ourselves, sometimes our mind is wavering, as you were implying. நீங்க கேட்கிற மாதிரியே நமக்குள்ளே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மனசை வந்து அங்கேயும் அளவாந்துட்டு இருக்கு. So fortunately, we don't have to worry too much about all this as long as we are staunchly committed to the practice of Krishna consciousness. Then it is
definitely assured that we will achieve our goal. இதை பத்தி நம்ம ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனா நம்ம உறுதியாக நம்ம பக்தி தொண்டில ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தோம் என்றால் இந்த இதை தாண்டி நம்ம கண்டிப்பாக உயர்ந்து விடுவோம். Even if we can't easily perceive it in the beginning, we will come to realize that, I'm much more patient now than I used to be, for example. ஆரம்பத்துல இதை நம்மளால உணர முடியாவிட்டாலும் நாள் செல்ல செல்ல வருடங்கள் செல்ல செல்ல உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கிறேன், முந்திக்கு பரவாயில்லாம பொறுமையா இருக்கிறேன். And another thing is that to change your activities is not really that challenging, but to change the way that your mind works, that's a little more difficult. உங்களுடைய செயல்பாட்டு மாத்திரது பெரிய விஷயம் கிடையாது, ஆனால் உங்களுடைய மனப்பாங்க மாத்திரம் தான் கஷ்டமான விஷயம். This is why the word samskara is very instructive. இங்கதான் சம்ஸ்காரம் அப்படிங்கிற வார்த்தை ரொம்ப அறிவுறுத்தக்கூடியதா இருக்கு. Samskara defines at one and the same time a particular ritualistic activity as well as the result of that kind of activity. So samskaram அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட புனிதப்படுத்தக்கூடிய முறை சடங்கு, அதே நேரத்துல அதை செய்தனுடைய விளைவு அதுவும் சம்ஸ்காரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So the mind becomes purified by practicing devotional service. That is a fact. மனமானது பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக கண்டிப்பாக மனம் தூய்மை அடையும், அது உண்மை. But it takes time. ஆனால் கால அவகாசம் எடுக்கும். And it depends on the intensity of our dedication to that practice. So நாம எந்த அளவுக்கு பயிற்சியில தீவிரமா இருக்குமோ அதை பொறுத்து இந்த கால அவகாசம் மாறுபடும். But subjectively we can always measure it, and we can always depend on the input from others as well. So ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக நம்ம அதை அளந்து பார்க்க முடியும், நாம மற்றவரிடமிருந்து இந்த விஷயத்தை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள முடியும். Not just anyone else, but those that we respect and have faith in, our Guru Janas. So எல்லாரிடமிருந்தும் இல்ல, நம்ம இடத்துல யாரு குருஜனங்கள் யாரு நம்மளை பத்தி தெரிந்தவங்களோ அவங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். The former American president, 19th century American president Abraham Lincoln, he put this very nicely. முன்னாள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி 1900 அவர் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கிறார், ஆப்ரஹாம் லிங்கன். He said, you can please some of the people some of the time, and you can please all the people all the time, but you cannot please all the people all the time. Did I say that? You can please all the people some of the time. You can please some of the people all the time, but you cannot please all people all the time. This is the point. So கொஞ்ச பேரை எல்லா நேரத்திலும் திருப்திப்படுத்த முடியும், எல்லாரையும் கொஞ்ச நேரம் திருப்திப்படுத்த முடியும், ஆனால் எல்லாரையும் எல்லா நேரத்திலும் திருப்திப்படுத்த முடியாது. So we have to be specific about who we try to please. So நாம குறிப்பிட்டு யாரை பத்தி பேசணும்னு தெரியணும். And Devahuti has set the example by taking shelter of Kapila Dev. So இங்க தேவஹூதி கபிலதேவரிடம் குறிப்பாக அடைக்கலம் எடுக்கிறார்கள். We too also have to choose our shelters very carefully. நாமும் நம்மளுடைய அடைக்கலத்தை கவனமாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். I hope that's satisfactory answer. Yes, இது போதுமானது நினைக்கிறேன். Yes, thank you. Great question. All right, so then I think it's over time, so we'll end here. Thank you all very much for listening patiently. All glories to Srila Prabhupada. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha paritanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jai Srila Prabhupada. Jai. Thank you. Hare Krishna.